اتفضل يا دكتور، جاهزين إن شاء الله. نبدأ. نبدأ يا دكتور. حاضر. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are going to continue our case discussions based on MCQs and clinical case presentations. And we'll start with the MCQs. Number one, this is an easy question, but it's very, very important. A 14-day-old infant, 14-day, 14-day, came to the ER for abnormal movements during the past 5 days. So the problem started at the age of 9 days. The baby had tonic-clonic seizures or abnormal movements affecting the upper extremities and last 15 to 20 seconds. Mom had gestational diabetes treated with insulin. Baby initially was feeling well. There is no sick contact at home, no viral infection, no flu, no influenza or whatever, any infection at home. CT of the brain is performed with normal results, excluding brain abnormalities, stroke. The infant has a serum total calcium concentration of 5.1. So this is the main problem. Serum calcium 5.1. So this baby is having hypoglycemia. Okay? That started at the age of 9 days. So what type of hypoglycemia is this? Hypocalcemia. What type of hypocalcemia is this? Started at the age of 9 days. Is it early or late? Because the differentiation between early and late hypocalcemia is important. Each one of them has its own causes, its own presentation and management. So do you think this is an early or late? Yeah, Abu Bakr, late. Yes, it is late. Correct. It is late hypocalcemia. Okay. These are the labs. The total calcium is 6, low. Ionized calcium is 308, which is also low. Phosphorus is 10.7, high. Magnesium 1.8, within normal range. And vitamin D, 25 hydroxy vitamin D, normal. 125 dihydroxy vitamin D, normal. Parathyroid hormone is low. So, at the age of 9 days, infant of diabetic mother has tonic-clonic movements, no sick contact, baby was doing well initially, CT is normal, calcium is low, phosphorus is high, vitamin D, magnesium normal, parathyroid hormone is low. So what you think we are dealing with? Hypoparathyroidism. Is it true hypoparathyroidism or pseudo? Hypopara. No pseudo. So it's not. What is this? Transient? Okay. Questions. Of the following, the most likely cause of this infant's hypocalcemia is maternal gestational diabetes. Is it maternal gestational diabetes? If you want to ask to
To answer verbally, you can raise your voice. It's up to you. You can open your mic. You can talk. Is it maternal gestational diabetes? Yes or no? Yes. Abu Bakr? Yes. Why yes? Abu Bakr, why it is yes? Does this scenario fit with hypocalcemia secondary to being infant or diabetic mother? Is maternal infant to diabetic mother hypoglycemia early or late? Is hypocalcemia for infant to diabetic mother early or late? It is early. Okay, initially Abu Bakr, you said this is late. So it does not fit into maternal gestational diabetes. Why maternal gestational diabetes causes hypocalcemia? What is the mechanism? We discussed this previously in one of the MCQs. If you attended this lecture, you should know the answer. Because it's secondary to hypomagnesemia. And this baby had normal magnesium level. Is it primary hypoparathyroidism? So what happens in primary hypoparathyroidism? Which is most of the time due to hypoplasia of the parathyroid hormone, parathyroid glands, the four glands. What is the presentation and labs that we see in primary hypoparathyroidism? Does this case fit? Late hypocalcemia, low calcium, high phosphorus, normal vitamin D, low parathyroid hormone. Does this case fit into primary hypoparathyroidism? Yes or no? Yes. So, is it pseudo hypoparathyroidism? Is it pseudo hypoparathyroidism? Yes or no? No. Why? Why? So low parathyroid hormone. Okay. What if it was pseudo? The parathyroid hormone will be high or low or normal? If it is pseudo, it should be high. Okay. Is it vitamin D deficiency? And vitamin D deficiency could be affecting the mother or could affect the baby. Does this scenario fit of possible vitamin D deficiency in the baby or in the mother? No, yes, it does not fit. The classical scenario for vitamin D deficiency that cause late hypocalcemia is that either the mother does not give enough vitamin D, or the baby is on cow milk formula with high phosphate, or the baby has malabsorption issues that interfere with the fat-soluble vitamin absorption, including vitamin D. PrEP. So hypocalcemia can manifest as seizures. What other manifestations hypocalcemia can present with in the newborn baby?
jitteriness, carpopedal spasm, carpopedal spasm in newborn. It could be asymptomatic, yes. What else? But it is not the late. The early could be asymptomatic. Increased intracranial pressure. مش فاهم يا دكتور أحمد، مش فاهم قصدك إيه. لا لا يا دكتور معلش انا فكرت الهايبر. Hypocalcemia can increase intracranial pressure. لا لا يا دكتور انا قصدي على الهايبر، معلش انا اسف. انت بتتكلم على سودو تيومر سيريبراي which we don't see in the newborn، ودي قصة تانية خالص. معلش. It's benign increased intracranial pressure. اوكي convulsions، ما احنا قلنا convulsions، ما احنا كلنا عمالين نتكلم في convulsions. bleeding. ابو بكر حضرتك بتقول ساعات حاجات جينيوس وساعات تزعل، حاجات تزعل. how can hypocalcemia cause bleeding؟ انت دخلت الحاجات في بعضيها يا دكتور ابو بكر. how can hypocalcemia present with bleeding؟ واحد بيقول لك poor teething in the newborn. poor teething. هي الهايبوكالسيميا، الكالسيوم يعتبر فاكتور 4 is important for clotting factors الcoagulation cascade. عمرك سمعت ان hypocalcemia بتعمل bleeding؟ لا بس طيب يعني خلاص ما تنفعش. وبعدين ايه poor teething دي؟ poor teething ازاي يعني؟ مفيش عيل علاج عنده كتير 6 ايام يعني عايزه يسنن واسنانه ما تطلعش. لا بور في حبيبي انا شفت poor teething. انا بتهيألي يمكن لا لا مكتوبه في ايدنج. poor teething بين feeding poor teething. ماشي poor teething. laryngeal spasm, yes, so it can present with respiratory distress. Okay, stridor laryngeal spasm, yes. So yes, okay, good. Poor feeding, I don't know. I don't know if poor feeding it can be caused by hypocalcemia. I don't know about that. Hypocalcemia can manifest as seizures in the neonatal period. Common causes: late onset hypocalcemia, which is after 72 hours, are vitamin D deficiency, neonatal transient hypomagnesemia. This is an entity different from what happens in the infant of diabetic mother, where the hypocalcemia is secondary to hypomagnesemia, but in the infant of diabetic, it is early hypocalcemia. But late hypocalcemia could be because of transient hypomagnesemia and a diet of cow milk formula causing hyperphosphatemia. These are the common scenarios. One important issue about hypocalcemia: when you have a baby with hypoglycemia, what should you look for? Other associated manifestations and other associated clinical problems and syndromes. What you try to rule out. دايجورج، هشوف السايمك شادو في الاكس راي. Dijor syndrome, yes, good. Which presents with, there is a wide spectrum for Dijor syndrome. It's called velocraniofacial or velocraniocardiac facial, but the most common is the cleft palate, is the thymus deficiency, immune deficiency. So you have to rule this out or at least look for it. Late onset hypocalcemia can be one of the first signs of an underlying conditions associated with hypoparathyroidism, including Dijorge. And why this? Because they share the same chromosome. Clinical features of Dijorge include cleft palate,
immune deficiency, thymic aplasia, congenital heart disease, conotruncal defect, and late onset hypocalcemia in 70% of cases. So it's a high association. امتى نقول early وامتى نقول late? 72 hours is the cut point. If it's less than 72 hours, it's early. If it is more, it is late. And usually the early is common, but is mostly asymptomatic. Unlike the late, usually it is symptomatic. Signs include jitteriness, exaggerated startle reflex. Nobody mentioned that. Laryngospasm, seizures, most often multifocal. Oh, yes. Well, they could have also an EKG. What are the EKG signs of hypocalcemia? What can you find in EKG? EKG in the electrocardiogram. What can hypocalcemia cause? Prolonged prolonged QT QT interval. Yes. Prolonged QT-C interval, secondary to lengthening of the ST interval. And it's directly correlated with the degree of hypocalcemia. Yani the lower the calcium, the more the prolongation. Okay, the infant in the vignette having seizures that are most likely due to late onset hypocalcemia. What we find in primary hypocalcemia is low parathyroid hormone, which is in the case, low calcium, yes, slightly high phosphorus, yes, and they didn't check calcium in urine, which should be high also. So this is a classical case of primary hypoparathyroidism. And then calcium and phosphorus homeostasis is extremely important. And Dr. Marwa, please, you can assign one of the residents to prepare an article about calcium and phosphorus homeostasis in the newborn and the disorders affecting calcium and phosphorus. And you can add magnesium also to them. Okay. Calcium and phosphorus homeostasis is controlled by a parathyroid renal hormonal axis involving the parathyroid hormone, the 125 dihydroxyvitamin D. They are all working together. The parathyroid, the kidney, the vitamin D, and they also work on the bone and the GI. Parathyroid hormone is synthesized by the 4 parathyroid glands and released when what is the stimulus to release is low calcium. When because there is calcium sensing receptors and the parathyroid gland recognize a low calcium. Parathyroid hormone promotes what are the functions of parathyroid? It promotes calcium and phosphorus mobilization from bone. So try to maintain calcium and phosphorus level at the expense of the bone. Stimulates calcium reabsorption in the kidney and the other way, the opposite with the phosphorus, decreases reabsorption of phosphorus. Also, it induces synthesis of 125 dihydroxyvitamin D. These are the functions of the parathyroid hormone. Functions of the vitamin D synthesized in the kidney increases intestinal absorption of calcium and phosphorus. Both are absorption is increased by the intestine. This mechanism causes serum calcium concentration to increase and serum phosphorus concentration to be maintained or even decreased. So primary hypoparathyroidism is, of course, it's not a common condition, but it's most commonly a result of aplasia or hypoplasia. And as we said, it's related to a microdeletion of the chromosome 22q11. That's why it's related to DiGeorge syndrome. And if you find one of them, you should look for the other.
So in the infant in the vignette, evaluating for the George syndrome is indicated. As you see, genetics involved in most of the neonatal problems. And I say this every time. If you don't have an up-to-date genetics lab and very experienced geneticist, you will not be able to diagnose many neonatal problems. For the infant of diabetic mother, there is early. That's why this scenario does not fit into the being infant of diabetic mother. Why? Because exaggerated physiologic decrease in serum calcium concentration at birth and the degree of hypocalcemia correlates with the severity of poor glycemic control. Glycosuria in the mother with diabetes is associated with increased urinary magnesium loss. So it's magnesium loss causes hypomagnesemia in the baby, reflected on the parathyroid hormone synthesis, causing hypocalcemia. Because magnesium is essential for the synthesis of appropriate release of parathyroid hormone, functional hypoparathyroidism secondary to hypomagnesemia happens, causing early onset, which is transient. The hypocalcemia of the infant in the vignette is late onset, so it does not being infant of diabetic mother. Neonatal vitamin D deficiency also is a common cause of late. So vitamin D deficiency causes late. And it presents with hypophosphatemia. The phosphate here was high, increased alkaline phosphatase. They didn't let us know about this. Secondary hyperparathyroidism. So the baby will have secondary hyperparathyroidism initially to compensate for the high phosphate and low calcium. But at some point, the parathyroid will fail if the diet is not well supplemented with the calcium. So, and vitamin D. So, at some point, the parathyroid will fail and drop, and the calcium will fail and drop, as we see in cases of rickets in older infants. So it could be either low maternal vitamin D concentrations or poor neonatal absorption, as we see in malabsorption syndromes, which is not the case in our scenario. Pseudo hypoparathyroidism is characterized by hypocalcemia, hyperphosphatemia. However, there is high concentrations of the parathyroid hormone because it's an end organ resistance problem, and it is caused by immaturity of the receptors, and usually it is transient. It will resolve on its own. The level of hypocalcemia varies according to gestational age. So when you have a baby who is more than 1,500 grams, the levels will differ. The cut points will differ from that baby who is less than 1,500 grammer. In baby who is more than 1,500 grams, the cut point is total calcium 8, ionized calcium 4.4. These numbers are important. If the baby is less, if the baby is preemie, cut point for total calcium is 7, and for total ionized calcium is 4. Questions? Questions, comments? What is the significance of ordering when we order 25? When you order, so you order the 125 dihydroxycalciferol because this is the physiologic vitamin D. What is the significance? Because you need to rule out vitamin D deficiency, as we mentioned in this MCQ. If you are suspecting vitamin D deficiency because the baby has manifestations such as hypocalcemia, you
read to rule out vitamin D deficiency. So you check the level of the vitamin. It is so easy. Any other comments, questions? Proceed to the second. If not available, we can order 25. دلوقتي, yes, the 25 will give you part of the picture. If you were following what we said here, the parathyroid hormone induces renal synthesis of 125. So you are checking whatever beyond this point. You are checking part of the picture, not all the whole picture. You need to see the parathyroid hormone level, the parathyroid hormone function, which includes maintaining calcium level and avoiding high phosphorus level and changing 125 synthesis of 125 dihydroxycalciferol. So the 25 will give you part of the story, but not the whole story. And it may be helpful to diagnose like decrease the intake or malabsorption, maybe, but it will not give you the whole picture of the calcium phosphorus homeostasis as we mentioned before. So it is better to check the 125. If you don't have it, check the 25, but you should know what you are looking for and what is the function and what is the value of every test. Proceed to the second question. Proceed to the second question. This is extremely important question because I know in Egypt we are lacking this point, which is the neonatal, the fetal monitoring. And in order to be a good neonatologist, you should be certified in neonatal, perinatal medicine. An important part of the perinatal medicine is the fetal monitoring. When you talk with the obstetrician or the labor and delivery or the fetal-maternal doctor, and you are one team, you are forming one team, and the idea is to serve having a healthy mother and baby. And from your point of view, the baby. From the point of view of the fetal-maternal, it's both the mother and the baby. So we are working together as one team. Important part is fetal-maternal information, perinatology. Try to train yourself, because if you need to work outside Egypt, or if you are working in the private in Egypt, you are going to face such problems, and you have to discuss it with the obstetrician. A multi-gravida woman at 34 weeks is in early labor. She came in early labor. She was uncertain. She has abdominal pain, but she is not certain if she had or has felt fetal movements during the last 2 days. So the main problem here is decreased or absent fetal movements, which is a very concerning sign. Okay, to the obstetrician and to the neonatologist, because the obstetrician will do stat C-section and that's it. This is the end of the story for him, but it is the start of the story for you, because most of the time we are dealing with a very sick baby. So they did fetal heart rate tracing. You should know what is fetal heart rate tracing mean, what you are looking for, what is the normal, what is the abnormal, and what is the management of every
type of abnormality. So they did fetal heart rate tracing, which is done in combination with uterine contractions. And they got this fetal heart rate tracing, uterine contractions. What do you see in this picture? OHD. Oh, no, sorry, not yet. What do you see in this tracing? Is it normal or abnormal? And if abnormal, why? No volunteers. No acceleration. مفيش beat to beat variability ولا acceleration. There is no beat to beat variability. بس كده هو ده اللي خلاكي قلقانه. No acceleration. No response to stress. ومين قال لك انه كان في stress? This is not stress test. The stress test is a totally different story. This is not a non-stress test or a stress test. This is just fetal tracing of the heart rate. This is normal heart rate. What do you see? اللي انت شايف. If you look at the baseline, خلاص baseline. ماشي ادي baseline اهو. ادي baseline اهو. شايف ايه فوق وايه تحت؟ فوق وتحت. شايف ايه؟ يا سلام sinusoidal rhythm. Yes. This is a classical sinusoidal rhythm. يعني ايه sinusoidal rhythm؟ يعني زي ما انت شايف كده كيرف فوق بيزلاين، كيرف تحت البيزلاين. لو انت عندك 4 من دول this is sinusoidal rhythm which is extremely ominous sign. It's a very bad sign. What does sinusoidal rhythm mean? Fetal anemia, yes, but there is a broader term for the sinusoidal rhythm. Fetal anemia is the most common, but there is something broader than fetal anemia. Severe fetal distress. This baby is in severe distress, and this baby should go out immediately. Okay, when you talk about fetal heart rate tracing, what you look for? You look for the fetal heart rate, and if there is any arrhythmias, if there is tachycardia, and what is the cut point for tachycardia? What if there is bradycardia? What is the cut point for bradycardia? And usually, normally, the heart rate of the fetus is not like continuous like a robot. No. Sometimes it goes up, sometimes it goes down within normal range. So there is normal fetal heart rate variability, where it's some acceleration, some deceleration. And important issue is the correlation between the changes in the fetal heart pattern of the fetus compared to the uterine contractions. You have variable deceleration, you have early deceleration, you have late deceleration, and each one of them has its meaning and its significance, as we are going to see. Of the following. طبعا السؤال ده احنا يعني مش انت اللي هتعمله يعني، بس هو من باب العلم بالشيء. لو انت قاعد في الاوضه في مستشفى خاص في اسكندريه، وقاعد مع الدكتور بتاع الولاده، قاعدين في نفس الاوضه وبتبص على الفيتال تريسنج اللي بيتعمل للام، والام 34 ويكس، وشفت ده،
فهو هيقول لك والله احنا هنعمل كذا فانت تستعد. بايوفيزيكال بروفايل تيستنج ولا emergency C-section ولا fetal ultrasonography ولا infusion of oxytocin. طبعا الدكتور لسه هو اللي هياخد القرار ده، فانت تفتكر هينقي انه قرار ايه؟ بايوفيزيكال بروفايل، يعني هو كده الدكتور هيتدلع كده ويجي بالراحه ويعمل بايوفيزيكال بروفايل للعيل ده للام. What is the biophysical profile? What you are looking for? What are the 5 parameters you are looking for in biophysical profile? The B is the best choice, I think. 5 حاجات: the body movements, the Breathe, muscle tone الأمنيوتيك the فلويد. breathing movements, the amniotic fluid amount and index, and heart. ستريس تيست. So بذمتك يعني انت هتسيب الام دي والعيل ده اللي بقاله يومين there is no or very absent or low movements وساينسويدال ريذم وتقعد تعمله بايو فيزيكال بروفايل عشان تعرف ايه؟ ما انت عارف ان هو this baby is very sick. انت لسه هتدور على بايو فيزيكال بروفايل عشان تعرف اذا كان سيك ولا لا. طبعا this is not a good choice. emergency section yes طبعا لازم دكتور النساء هيقول لك خصوصا في اسكندريه بيعملوا سي سيكشن اكتر. هم ما بيعملوش نورمال فاجينال ديليفري دلوقتي حسب ما هم قالوا لي يعني. and they قالوا لي ان this is better for the mother and for the baby. والله it's up to them, this is not my story يعني. لكن emergency C-section yes طبعا. هتعمل فيتال التراسونوجرافي، تجيب السونوجرافر وتعالى يا ستي وتحط مش عارف ايه وتبص، هتبص على ايه؟ انت عايز ايه؟ infusion of oxytocin يعني what is why you do infusion of oxytocin لو انت راجل بتاع obstetrician؟ هتدي اوكسيتوسين للام ليه؟ to induce labor, to induce vaginal delivery. لا البيبي ده مش هيستحمل. this is an emergency stat C-section. طيب here comes your role. انت قعدت في الاوضه والدكتور بتاع النساء قال لك بص عندنا sinusoidal rhythm fetal heart rate racing sinusoidal rhythm and we are going to do emergency C-section. سيادتك هتجري مع الدكتور على الاوبريتنج روم وانت واخد التيم بتاعك. ايه اللي حاطه في دماغك؟ ايه اللي هتاخده معاك؟ ايه اللي انت استعدادات اللي هتقول للبيبي ده هيحتاج ايه وايه 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 وايه؟ واهم حاجه فيهم ايه؟ as a neonatologist ها اول حاجه تشيك ليست انتوبيشن. يعني ايه تشيك ليست انتوبيشن؟ يعني انت لسه هتاخد الانتوبيشن تشيك ليست بتاعتك طبعا لازم هيبقى فيه المفروض الحاجات اللي انت حضرتك بتقولها دي موجوده في اوضه الولاده على الراديانت وورمر اللي هي حضرتك بتقول انبوباج واي تي تيوب. انت هو ما فيش في اوضه العمليات واوضه الولاده على الراديانت وورمر اي تي تيوبس ولا بالس اوكسيمتر ولا انبوباج. انت كل الحاجات دي بتاخدها معاك من الوحده وتجري بيها على الولاده؟ دي تبقى مشكله كبيره قوي. الحاجات دي المفروض موجوده هناك اوريدي، لكن انت هتروحوا معاك هتاخد ادرينالين. yes this is a good choice لان this baby is very sick and he might not respond even to a resuscitation, aggressive resuscitation, intubation, chest compression, and might need adrenal fluids and adrenaline or adrenaline and fluids. خلاص
ماشي، وايه تاني؟ سيبك من بالس اوكسيمتر ده، دي حاجه تزعل يعني. والانبوباج، ما هي موجوده هناك، الانبوباج والاي تي تيوب موجوده هناك. ريسسيتيشن تولز موجوده في الاوضه يا حبيبي. اي مين دراي اند ستيميوليت. يعني انت رايح اوضه العمليه الجاري مع الدكتور بتاع النساء والولاده، وكل اللي بتفكر فيه دلوقتي ان انا عشان انقذ هذا البيبي ان انا ابقى جاهز اعمل له دراي اند ستيميوليت. نيو باف، ما هو موجود هناك نيو باف. اه والله يا دكتور بنجري فيها فعلا. ما خلاص بقى، يبقى احنا بقى ايه؟ ماشي خلاص، يبقى انا اسف لكم، يعني انا اسف لكم جميعا. UVC ما قلتوش اهم حاجه. ميكانيكال فنتليشن يس، PPV يس. اهم حاجه انتوا قلتوا what is the cause, the most common cause of the sinusoidal rhythm. انتوا اللي قلتوا. severe أنيميا. anemia. طيب what makes this baby severely anemic؟ حضر له دم بقى في بنك الدم. fetal maternal or maternal fetal hemorrhage. fetal maternal hemorrhage. فلازم تكون جاهز انت ومبلغ بنك الدم ويبعتوا لك على اوضه العمليات او نيجاتيف. وبعدين بعد كده فلويد ريسوسيتيشن يكون جاهز رايح ومعاك انت بقى، طالما بتاخد كل حاجه معاك. خد معاك سرنجه كبيره فيها 20 سي سي ونورمال سالين باك، تملاها وتعبيها عشان تعمل له فلويد ريسوسيتيشن. وبقيه الريسوسيتيشن التاني زيه زي غيره بقى، اللي هو اللي هو بوزيشننج ودراينج وهيتنج وورمنج وسكشننج وبوزيتيف بريشر فنتليشن، وبعدين انتوبيشن، وبعدين بوزيتيف بريشر فنتليشن ثرو ذا اي تي تيوب، وبعدين UVC اند مش مهم UAC دلوقتي في الدليفري روم. UVC، وتدي له فلويدز وتدي له بلاد وتجهز الابنفرين زي ما انت قلت. لو انت مش رايح والحاجات دي كلها في دماغك you may lose this baby. خلاص، نتكلم شويه بقى على الايه، على الفيتال هارت ريت مونيتورنج and the sinusoidal rhythm. Sinusoidal fetal heart rate tracing is a sign of severe fetal distress. severe fetal distress. ما عندكش وقت انت بقى تضيعه في بايوفيزيكال بروفايل ولا التراسونوجرافي ولا انفيوجن اوف اوكسيتوس. يعني انت لو حتى مش دكتور نساء وولاده، ده لو انت اب البيبي ده، هتقول له يا دكتور الحق اعمل لها سيزكشن، نزل البيبي بسرعه. It is usually indicative of fetal anemia زي ما قلنا. خلاص. It requires emergency red blood cell transfusion. Emergency red blood cell transfusion. This is the main point in the resuscitation of this baby. If you don't have blood قبل ما الدم يجي، اعمل له fluid resuscitation. بعدين اول ما الدم يجي علقه. Fetal maternal hemorrhage is a rare event, usually occurring late in the third trimester of pregnancy and or during any stage of labor. يعني ما يحصلش لسكند ولا فيرست trimester، يحصل متأخر أو أثناء الولادة. سببه إيه؟ باثولوجيكالي بقى عشان نبقى فاهمين. disruption in the placental villi allowing fetal blood into the maternal placental blood into the maternal placental intervillous space. يعني هينقل من الناحيه الفيتال للناحيه الماتيرنال. في مشكله ثانيه خطيره جدا ممكن تحصل من الحكايه دي، غير حكايه الانيميا والساينوسويدال ريذم والفيتو ماتيرنال ولا ماتيرنال ولا فيتال ماتيرنال هيموريدج. في حاجه خطيره ممكن تحصل، ايه هي؟ ممكن يحصل reversal of the blood flow لو أنا مثلا عندي فرصة أعمله دوبلر فلاستومتري، البيبي كأن هو اللي بينقل لمامته، فهيبقى فيه فيتو ماتيرنال هامرج. مش فاهم. ما احنا عارفين ان احنا قلنا احنا بنتكلم في الفيتو ماتيرنال هيموريدج، مش احنا بنتكلم في الموضوع ده.
ما هو تمام. طب الفيتال السؤال ماتيرنال هنا بس. يحصل ايه لما الفيتال بلاد يروح للماتيرنال بلاد؟ حاجه بتشوفوها كل يوم. الأم هيحصل لها sensitization. ايوه مش كده؟ تمام. هيحصل ار اتش. وبعدين طيب انا اعرف ازاي اشخص فيتال ماتيرنال hemorrhage. What is the name of the test? كلاور بيتكي تيست. كلياور بيتكي. يس. طيب ايه تانية ميزة للكلياور بيتكي ده بقى؟ هيقول لي ان في fetal blood in the maternal circulation. يس. بعدين هيقول لي حاجة مهمة تانية. How much fetal blood is in the maternal circulation. طب ده أهميته إيه؟ له أهمية هنشوفها دلوقتي. Okay, a non-reassuring fetal heart rate tracing is often the hallmark of fetal distress. Components of fetal heart rate include baseline heart rate, tachycardia, bradycardia, variability, accelerations and decelerations. بيقسموهم بقى إلى 3 categories. Category 1, 2 and 3. 1 is no intervention, 2 and 3 intervention. طبعا 3 is stat intervention. Category 1, there is a baseline fetal heart rate of between 110 and 160. يبقى أكتر من 160 يبقى tachycardia وأقل من 110 يبقى bradycardia. Moderate baseline fetal heart rate variability. طبعا variability normal. Accelerations or early decelerations caused by head compression during descent of the head, with absence of late or variable deceleration. دول كلهم benign. Category 1. Category 2, tracings are described as indeterminate and have basal fetal heart rate that may include bradycardia أقل من 110, tachycardia more than 160, minimal or absent baseline variability, accelerations, and fetal stimulations with fetal stimulation, such as scalp stimulation, variable decelerations with slow return to baseline. يعني the variable, if it is just variable, it could be, it's not a very bad sign. But if variable with a slow return to baseline, it is bad sign. Or if it is late, okay. Category 3 tracings are abnormal, denoting severe fetal acidosis, require immediate intervention. These tracing include absent variability, مفيش variability خالص, with recurrent late or variable deceleration كتيرة أو does not return to the baseline rapidly, أو persistent bradycardia or sinusoidal pattern. This is serious. And this baby lies in this category, this fetus lies in this category, and this fetus requires C-section. نتكلم بقى على ادي الساينوسويدال ريذم وادي اوكي. يبقى لازم نعمل emergency C-section. Further evaluation of fetal status with a biophysical profile, fetal ultrasonography, and induction of labor would each delay delivery. مش كده؟ ما لهمش مكان هنا خالص. We should be prepared. ده السؤال اللي انا سالته لكم بقى. Because this is our job to undertake full resuscitative measures, including emergency red blood cell transfusion. This was the answer of my question, which nobody answered. I don't know. All of them are practicing, all of you are practicing neonatologists, and you face this every day. خلاص. هيتكلم على fetal maternal hemorrhage, and it can cause the sensitization of the mother.
And usually it's less than 15 milliliter, and usually it is asymptomatic, but sometimes it is very severe. Okay, and can lead to unexpected still birth or after a period of decreased or absent fetal heart sound. كليهاور بيتكي بقى بنعرفه ازاي؟ بنحط اسيد على الدم بتاع الام ونشوف لو الريد سيلز هم برايت كده دول فيتال، بقيه الريد سيلز دولت اللي هم بيل دولت ماتيرنال. بعدين بقدر اعرف قد ايه the percentage of the fetal blood in the maternal blood. بيستعمل كمان في حاجه ثانيه مهمه، ان انا هقول ادي الام دي كام حقنه انتي ار اتش اللي هي روجام، هديها كام حقنه؟ حقنه 2 3. فبيستعملوا البرسنتج دي علشان يحددوا. هيستعمل في ايكويشنز كده، مش مهم التفاصيل دي، بتحدد لك عن طريق كليار بيتكي amount of fetal blood، الاماونت اوف توتال بقى fetal blood in the maternal circulation، وعلى اساسها بتحدد هتدي كام حقنه من الانتي دي. خلاص اهي a standard 300 microgram vial protects against 30 milliliter of fetal whole blood. يعني لو البيبي عند الام عندها 90 سنت مليلتر of fetal blood تاخد 3 حقن وهكذا. بس سؤال، اسئله؟ دكتور، هو انا احدد ازاي كمية الدم اللي راحت من البيبي جوه دم الام؟ يعني بتخش مثلا في معادلات وكده، بحيث البرسنتج بتاعت الفيتال ار بي سي اللي باينه تحت السلايد. دلوقتي انا لسه قايل الكلام ده حضرتك، مش انا عشان قلت لما أقول. اهو انا دلوقتي هنعد بعمل كاونت، سيل كاونت. خلاص دي دول مثلا اهو الغامقين كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، واعدهم، والتانيين اعدهم واشوف النسبه ده كام لكام. خلاص يبقى انا عرفت النسبه. طيب احدد بقى كميه الدم اللي راحت من البيبي للام ازاي؟ عن طريق المعادله دي، ان انا اقول fetal blood in maternal circulation هتساوي ايه؟ maternal blood volume اللي هو له طريقه بيتحسب بيها times the percentage of fetal cells. يعني لكل 100 maternal cell انا عندي مثلا 20 fetal cell مثلا. خلاص يبقى البرسنتج 20% times the maternal blood volume اللي هو بيتحسب ازاي؟ maternal blood volume is the patient pre-pregnancy weight، قبل ما تبقى حامل وزنها كان كام؟ مثلا 80 كيلو times 65، ده يديني الماتيرنال بلاد فوليوم. اضربه في البرسنتج دي يطلع لي، اللي انا خدت البرسنتج من الكليار بيتكي، يطلع لي قد ايه دم فيتال موجود في الماتيرنال سيركوليشن. خلاص، وبالتالي اقدر اعرف السيفيريتي اوف ذا كونديشن، واقدر اعرف هدي الام دي لو هي ار اتش نيجاتيف والبيبي ار اتش بوزيتيف قد ايه اروجام، كام حقنه لكل 30 مللي فيتال بلاد فايل. كلام واضح اهو. اي سؤال تاني؟ طيب نروح للايه، سؤال نمبر 3. a patient delivered، ده السؤال ده سهل جدا. vaginally، عشان كده مش هنطول فيه. at 38 weeks uncomplicated pregnancy there was no amniotic fluid on rupture of the membranes. يعني this mom had anhydramnios. مش اوليجو، anhydramnios، ما فيش amniotic fluid خالص. At delivery طبعا the baby developed severe respiratory distress with profound cyanosis. طبعا expected. عنده ايه features؟ epicanthal folds, flattened nasal bridge, low set ears.
a recessed chin and a recessed chin. يعني وشه متطبق، وشه متطبق كأنه وشه كان ملزوق قصاد حيطة كده for a long time لأن مفيش amniotic fluid. The lower extremities are positioned abnormally برضه لأن مفيش amniotic fluids with clubbing of both feet. No cardiac murmur is auscultated and no abdominal masses are palpated. What is this? What are we dealing with? سؤال سهل خالص بقى. Butter sequence. No amniotic fluid, respiratory distress, squashed face, and deformed extremities. What are we dealing with? No response. syndrome. Huh? Yes, what did you say? Butter syndrome. Potter. Yes, it's Potter. Yes. Yes, it's Potter syndrome. Yes, secondary to pulmonary hypoplasia. Yes, this is an easy question. نشوف بس الحاجات المهمة في الكريتيك بتاعه. Is it bilateral renal agenesis؟ طبعا أكيد yes. Congenital diaphragmatic hernia يعني this is not the scenario. Total anomalous pulmonary venous return اشمعنى يعني دول مش هيعملوا انهيدرامنيوس. tracheal astridia نفس الحكايه مش هتعمل انهيدرامنيوس لكن هتعمل severe respiratory distress. اللي بيحصل ايه بقى؟ in the amniotic fluid even in this baby was of normal volume till the gestational age of 18 weeks. ليه؟ because the placenta is responsible for formation of the amniotic fluid till this age. After that, the baby will or the fetus starts to take over, and the urine is the dominant source of amniotic fluid. So after the 20 weeks of gestation, if the baby is not passing urine, there will be oligohydramnios or even anhydramnios depending on the severity. Okay? برضو when you have a baby with bilateral renal agenesis, you should look for underlying genetic syndromes. مفيش فايدة. You cannot run away from genetics. طبعا احنا فاهمين الفيتشرز دي بتاعت البيبي جاية منين. And this baby has no treatment and it's going to die, unfortunately. And then comes question number 4. معلش يا دكتور، ممكن اسال حضرتك طيب. بس حاجه على هو لازم البيبي، يعني انا كان مولود معايا بيبي كان برضو عليه الفيتشرز دي، كان دكتور النساء قال لي ان هو عنده سيفير اوليجوهيدرامنس من اول الاسبوع ال20، وكان في عملنا الترا ساوند بعد ما البيبي اتولد على طول، لانج الترا ساوند كان فيها سيفير بالمونري بيكتشر وسيفير بالمونري هايبوبليجيا. تمام، بس البيبي حاسه ان ما كانش عليه الفيتشرز بتاعت ان هو وشه مطبق واللي هو الفيتشرز بتاعت الارثروجروبوزيس والحاجات دي. طيب دلوقتي السؤال هو انا عشان اشخص البوتر لازم يكون عندي الثلاثه دول تيبيكالي في كل طفل؟ هو دلوقتي if there is anhydramnios مفيش amniotic fluid مش كده؟ يعني البيبي ده محشور جوه كده اليوترس، محشور جوه اليوترس، يعني وشه لازق في اليوترس كانه حيطه ورجليه متطبقه وملفوفه حواليه ولازقه في اليوترس. لازم هيبقى فيه الفيتشرز دي. انا مش قادر افهم هاو كم ان بيبي زي ده مش هيبقى عنده بالمونر هايبوبليزيا، مش هيبقى عنده الفيتشرز دي. هاو كم يعني؟ الا بقى لو في حاجه في التشخيص مش صح وما كانش انهيدرامنيوس، كان مثلا اوليجوهيدرامنيوس. اوليجوهيدرامنيوس له اسباب اخف شويه من الانهيدرامنيوس. يعني ممكن تكون يونيلاترال مثلا رينال اوبستراكشن او posturethral valve على خفيف كده، او one kidney is multicystic dysplasia، حاجات كده. لكن if it is bilateral renal hypoplasia there should be pulmonary hypoplasia and there should be all these features period. مفيش لها تفسير تاني. ايه اللي هيخلي البيبي ده
يبان طبيعي. عندك انت تفسير حضرتك، او ممكن تقولي لي تقنعيني مثلا هو هو في حاجه بس انا قلت اقول لحضرتك عليها. هو الولد دوت اتولد معايا وضاي، عرفت ان هو ضاي بعد ما روحت من الشفت، يعني ضاي بعد ما كملش 24 ساعه. تمام. هو كان بس اللي لحقنا نعمله اللونج الترا ساوند، لقينا فيها هايبوبليجيا، وكان مع الهيستوري بتاع دكتور النساء ان هو كان عنده الاولجوهيدرام اسمها الاسبوع ال 20 سيفير، وكان لحقنا نعمل له برده بلفي ابدوم الترا ساوند، لقينا ان هو عنده بايلاترال رينال هايبوبليجيا. تمام. لكن الفيتشرز اللي على البيبي انا معايا صور ليه، يعني الفيتشرز بتاعت البيبي كان شكله عادي جدا، وكان عنده ريسيتد ماندبل بس، وحاسه ان في النيزل بريدج كان ديبريسد شويه، لكن مش متطبق زي الكتب يعني. فسؤالي لحضرتك، هل البيبي في الفيتشرز دي ده كده اقول عليه بوتر، لان احنا ما لحقناش نشخصه لان البيبي مات؟ انا ما اعرفش، ما اقدرش اقول عليه بوتر من غير فيتشرز يعني. انا مش قادر افهم ازاي ما كانش عنده فيتشرز. ما اعرفش يعني، ما عنديش فكره. يمكن كان بس اولجا هيدرانيوس، ما عنديش فكره. ما كانش عنده تمام. سفير ما كانش عنده سفير بالمونر هايبوبليزيا، ما كانش عنده سفير رينال هايبوبليزيا او ابليزيا. يمكن كان مودريت، وبالتالي كان عنده شويه فلويدز عايشين الديفورمتس انها تحصل. يمكن. انا ما تمام. عنديش تفسير تاني يعني. لكن بوتر يعني ما فيش يورين خالص، ما فيش امنيوتيك فلويد خالص، ما فيش لانج خالص، هايبوبليزيا ورينال هايبوبليزيا وفيتشرز. هو بوتر. حضرتك اطلعي على الليتريتشر وشوفي. واخده بالك انت؟ اوكي، ثانك يو دكتور. العفو. السؤال الرابع بقى، حد كاتب ايه؟ ممكن arthrogryposis كلاب فوت اند فيشز. الارثروجريبوزس هتأثر على الاكستريميتيز، لكن هتأثر على الفيشز ليه؟ وهتعمل انهايدرامنيوس ليه؟ ما انت خد يعني، خلي السيناريو كله مع بعض ويكمل بعض. فارثروجريبوزس مالهاش رول هنا خالص. لا انا ها؟ اقصد يا دكتور انه مش شرط ان هي تدور على الارثروجروبوس. ممكن تلاقي، انا شفت كذا بوتر قبل كده، حتى كان في حاله منهم كانت اصلا دايجنوز ده انتي نيتال يعني، وكنا عارفين ان الحاله هيتولد بوتر سيكونس. وكنا في السعوديه، كان كل القصه اللي هو نعمل فاميلي كونسلنج مع الاهل وخلاص، عشان بس نسبورت نفسيا يعني. لكن هو انا قصدي انه مش الارثروجروبوزز يعني، كان في كلاب فوت وديسمورفيك فيتشرز. يعني حضرتك متفقة معانا ولا مختلفة؟ طبعا يا دكتور متفقه مع حضرتك يعني. طيب ماشي، شكرا. آه ماشي. A newborn with respiratory distress admitted to the neonatal intensive care unit. السؤال ده برضه مهم، وبرضه عن نقطة مهمة أنا عمال أقول لكم لازم تعملوها، لازم تعملوها، لازم تعملوها. معرفش إذا كنتوا بتعملوها ولا لأ. because it's extremely important. البيبي ده اتولد with respiratory distress and is on post pressure ventilation، وبعدين because of apnea. وبعدين he was evaluated for therapeutic hypothermia but he did not fit. ما لقوهوش ينفع يعمل ما هواش HIE يعني، ما ينفعش يتعمل له ثيرابيوتيك هايبوثيرميا. ماشي. سؤال بقى، of the following the most likely findings for this newborn is. هنتكلم على كورد بلاد جاز، ولازم the ongoing lesson from this MCQ is any high risk pregnancy there should be a cord blood gas done, period. Which is more important, the arterial or the venous? We are going to know from this question. You can do the arterial, you can do both depending on the situation. But let us see the choices. Cord arterial blood gas reflects placental metabolism. B, cord venous blood PCO2 is lower than cord arterial blood PCO2.
C, cord venous blood pH is lower than cord arterial blood pH. Cord venous gas reflects fetal metabolism. What is the correct answer and why? A, B, C, or D? عبد الرحمن بيقول وميادة الاثنين، ميادة قالت بي وعبد الرحمن قال ايه. نبدأ بعبد الرحمن. ليه قلت ايه يا عبد الرحمن؟ ليه كورد ارتيريال بلاد ريفلكتس بلاسنتال ميتابوليزم؟ هو الارتري ده جاي منين ورايح فين؟ الامبليكال ارتري جاي منين ورايح فين؟ جاي منين ورايح فين يا استاذنا؟ ارتيريال ريفلكتس بيبي فيتس تو بلاسنتا. طيب جاي من البيبي ورايح للام، من البيبي ورايح للبلاسنتا. هل does it reflect placental metabolism؟ Yes or no? B, cord venous blood PCO2 is lower than cord arterial blood PCO2. يعني we are expecting that the PCO2 is lower. In which vessel? The vessel coming from the baby to the placenta or going from the placenta to the baby? Which one of them has lower PCO2? هو انا عندي البلاسينتا، انا مياده، انا عندي البلاسينتا هي هيطلع منها اللي هو الامبلايكال فين. جميل. تمام. بعدين دي شايله دم اوكسجينيتد، فلما تشيل دم اوكسجينيتد يبقى ام اكسبكتنج ان السي او 2 ليفل هيبقى فيها قليل والاسيديتي هتبقى فيها قليله. اوكي. فبعدين ده الدم اوكسجينيتد هيروح للبيبي، وبعد كده البيبي هيلم الميتابوليزم بتاع جسمه كله من خلال الامبايكا ارتري، وبعد كده يروح للبلاسينتا عشان تعمله دي اوكسجينيشن. فسواء انا اخترت بيها على هذا الاساس. Yes, which is the correct answer. اوكي. Yes. هنشوف ليه بقى. برافو عليك، انت قلت لخصت الموضوع. بالنسبه لل HIE, what is the cut point for HIE based on the blood gas؟ لازم pH تبقى less than 7 and the base deficit is more than 12. لو هو الارقام دي مش موجوده يبقى مش هتقدر تعمله هتعمل له treatment with hypothermia. Fetal acid base balance is determined by the umbilical cord arterial blood gas. يبقى انت لو عايز تعمل fetal cord blood gas، لو ما قدامك اختيارين، اهم واحد اللي هو الارتيريال. ليه؟ لان it reflects the fetal metabolism. لو انت بقى طماع وعايز تعمل الاثنين which could help you في حالات معينه زي الكورد prolapse، يبقى well and good. لكن to make a long story short, the arterial cord blood gas reflects fetal metabolism. So it has lower oxygen, higher CO2, and lower pH. The cord venous blood reflects placental metabolism, and it is the blood going from the placenta to the fetus, shows higher oxygen, lower CO2, and higher pH. So the correct answer should be B. A, C, and D are not correct. جميل. الحاجة الثانية بقى the American College of Obstetricians and Gynecologists and the American Academy of Pediatrics recommend umbilical cord blood gas analysis in all
high risk deliveries with suspected fetal metabolic abnormalities. And this is what we should apply and implement in all our NICUs in Egypt. Period. سؤال ثاني بقى عشان برضو ايه مش عشان نلحق نقول الحالات. دلوقتي لو انت احنا عرفنا بقى ازاي تفرق ايه اهميه كل واحد في فينس فيرسس ارتيريال. طب لو انت عندك كورد برولابس وعملت كورد بلاد جاز ارتيريال اند فينس، هتعرف ازاي وليه؟ هتعرف ازاي وليه؟ هو ايه 16 ده؟ في حد كاتب 16، ما اعرفش يعني ايه 16 حضرتك. 16 مش عارف. How can you diagnose cord prolapse from the cord blood gas? Because the vein is more compressible than the artery, a reduction in the venous flow to the fetus can occur earlier in case of cord prolapse, increasing the oxygen extraction of the fetus. Well, based on that, we'll find the difference between the parameters of the C cord ABG and cord VBG will be reduced. خلاص؟ هتلاقي الاثنين قريبين من بعض، لان الدم اللي رايح للبيبي كومبريست، واللي جاي من البيبي قعد مده طويله عنده وحصل اكستراكشن اوف اوكسجين مده اطول، فقلت الاكسجين فيه. سوري فزاد الاكسجين ساتوريشن فيه لان الاكستراكشن زاد، فهتلاقي الفرق بين الاثنين هيبقى قليل. دي مهمه النقطه دي بس. خلاص. الحاجه الثانيه ان هو the normal cord ABG usually في الحالات العاديه لو الام ما عندهاش مشاكل is about 31.5، وحتى لو الام بتاخد اكسجين عمره ما هيزيد عن 37.5، ولو عملت عينه ولقيتها اكتر من 37.5 يبقى عندك بابل in the sample. وبعدين during labor normally any and every baby is in a state of, I cannot say it's physiologic respiratory and metabolic acidosis, but the baby can tolerate that and can compensate for that unless the baby is distressed. هيظهر the severity of the acidosis and it will affect the baby. حاجة تانية مهمة برضو when we look at the fetal circulation, we know that the metabolism of the brain is very important, and it has, although the baby lives, the fetus lives in an environment of hypoxia, but the brain is preserved because the oxygenated blood coming from the placenta will preferentially go to the brain, saving the brain from the fetal relative fetal hypoxia. Okay, any questions before we go to cases? Because we need to take as much cases as possible. Screen sharing has stopped. I will share screen again. Share screen again. And then, okay, never mind now. Share screen. Share.
Do you see this? Do you see the screen now? Do you see the screen now? أي يا دكتور Yes. شايفينها تمام. Okay. نتوكل على الله. Cases. We go to cases. Case number 17. 17. Case 17. This is a boy. Mom is 27 years, gravida 3 para 1. She had 2 spontaneous abortions. This is one of the key words. 2 spontaneous abortions and 1 living child from spontaneous pregnancies. She had more than 1 partner. Initially, she had, so those kids are not from the same father, but from the same mother, 2 abortions and 1 living baby. The cause of 2 spontaneous abortions has not been evaluated. دكتور إيهاب نعم. احنا مش شايفين السكرين، هو بس اللي باين عندنا ديسكتوب حضرتك اللي عليه الايكونز بس. من شايفين وسايبيني عمال اتكلم بقالي ساعة. حاضر. انا قلت عندنا بس فاستنيت الناس تعلق بس. طيب ما تزعلوش ما تزعلوش هنبدل. اهي دلوقتي المفروض تكون بانت. تمام بانت تمام. ماشي. هنروح لكيس نمبر 17 again. Hi, case number 17. Slideshow on the current slide. مش عايز اتغير السلايد شو، معرفش ليه. مش عايز، زعلان. اصلا نقلت الناحية التانية. ماشي، ارجعها تاني. مش عايز. اصلا انا عندي 2 سكرينز، فواحدة فيهم مبينة السلايد شو والتانية لا. اتمنى تكونوا شايفين كويس كده. ماشي. كويسة يا دكتور. يعني للاسف السكرين التاني اكبر وفي سلايد شو بس معلش بقى. 27-year-old, gravida 3 para 1, 2 spontaneous abortions, and 1 living baby. And we don't know the cause of death of the 2 spontaneous abortions. Or the cause of abortion, we don't know. The baby is 38 weeks, is a boy. They did ultrasonography that showed polyhydramnios, another key word. Polyhydramnios. Amniotic fluid index 28, and estimated at this age, the estimated fetal weight was
3,400, but the delivery, the birth weight was less than that, was 4,314 grams. This is another key word, the birth weight. There is no history of the diabetes, maternal diabetes, obesity, or exposure to medications, or smoking, or alcohol, or recreational drugs. Baby delivered by C-section, 39-weeker, weight is 4314, head circumference 52, length is 52, head circumference 36. All are above the mean. So this is a big baby. This is a big baby. And upper to lower segment is 1.6 to 1. What is the normal upper to lower segment in the newborn baby? .7, yes. Okay, so if it is 1.6, what does this mean? معناها ايه؟ طيب ماشي، مش مهم. This is a big baby. What is the differential diagnosis of a big baby? When you have a big baby, what is your differential? What you think of? Be infant of diabetic mother. This is one of them. What else? fetal overgrowth syndrome like Beek-Weizmann, one of differential diagnosis. Fetal overgrowth syndrome. Yes. Like what? What is the most common? LGA اللي هو infant of diabetic mother and Beek-Weizmann. Beek-Weizmann syndrome. Yes. في حاجات تانية بقى. في حاجات تانية. Yes. Sotos syndrome. في حاجات تانية. So this is a big baby. Delivered at 39 weeks, C-section. History of two other siblings, two abortions. In the mom gave a history of two abortions. Apgar's 9 and 9. No resuscitation at birth. So the problem was macrosomia. Also, there was macrocephaly, large head. Anterior fontanelle 1 times 1.5. Also, what is the طبعا الانتير فونتانيل لها رينج كبير قوي، بيختلف من حاجات كتيره قوي قوي، لكن يعني لو بصينا على رقم واحد بسيط، what is the normal في الغالب يعني size of the anterior fontanelle, it is 2.1. So this seems to be a little bit on the low side. لكن طبعا في فاكتورز كتيره زي المولدنج وزي الريس وزي السايز وزي الانستيشن، في حاجات كتيره. The infant has coarse features. بدينا بقى ايه؟ coarse features. بعدين frontal bossing. بعدين bilateral infratemporal hollowing. تحت خدوده كده فاضي. broad bulbous nose. flat philtrum. فوق شفته. hypertolerism. short broad nasal root. macroglossia with furrowed tongue. macroglossia. macrosomia. macroglossia. فكرك ده بحاجة. low set ears. left ear skin tag. thick and everted lower lip. Post-axial polydactyly.
في الناحيه الشمال بس left upper and lower limbs. يعني ايه post axial وبري axial polydactyly؟ يعني ايه؟ بري اكزيال I think ان الاكسسوري فينجر بيبقى ناحية الميديال سايد اوف ذا بودي عند الليتل فينجر، والبوست اكزيال اللي هو بيبقى عند البيج فينجر، البيج فينجر لا ناحية العكس، بره. بري اكزيال عند الصمت. العكس حضرتك قلتي العكس. العكس. بري اكزيال ناحيه الصباع الكبير وبوست اكزيال ناحيه الصباع الصغير. ماشي. There is no hepatomegaly، مهم الكلام ده. splenomegaly or rhinomegaly، مفيش kidney enlargement. He passes meconium with 24 hours after birth and is exclusively breastfed. ادي صورة البيبي، وادي الفيتشرز اللي قلناها قبل كده، وادي البوست اكزيال في الناحية الشمال بوليداكتيلي، وغير الكورس فيتشرز، ولسانه كبير وفي فارو وفي فلترم فلات والنوز مبعجرة. ده بيفكرك بإيه الفيتشرز دي؟ والماكروسوميا مع ماكروجلوسيا. الحالة صعبة وداخلة فيها حاجات متكعبلة. انتوا قلتوا بيك with vitamin. yes this is one issue. طب هو البيك with vitamin بيبقى شكله كورس فيتشرز كده؟ hypopilorisclerosis. بيرلمان. ها؟ بيرلمان. مش سامع حضرتك، ممكن بالراحة شوية، بالراحة. هكتبها في الشات. اتفضل. ممكن congenital hypothyroidism. yes this is a good thought. okay. طب ايه لم الشامي على المغربي؟ yes there is a relation, there is a correlation. طيب هنركز بس على الهوم جوينج ليسنز، لان مش معقول هناخد الديتيلز كلها. this is the x-ray and this is the post axial بعيد عن الصباع الكبير، pre axial ناحية الصباع الكبير. this is the differential diagnosis. Congenital hypothyroidism based on the coarse features, large tongue, furrowed tongue. Also the baby in hypothyroidism is choppy، مكلبص كده على الفاضي. fetal overgrowth syndrome زي ما حضراتكم قلتوا، بيك with فيتامين اهم واحد فيهم. سيمسون جالابالي ولا جالاباي جالابي جولابي، سيمسون جولابي، بيمل سيندروم، سوتوس سيندروم، وفي حاجات تانية. طبعا infant of diabetic mother. storage disorders this was ruled out بالهيباتوميجالي or splenomegaly, no cardiac problems زي الميوكوبوليساكرايدوزس واللايسوسومال storage. لكن الفيتشرز and large size maybe also may make you think of storage, but it was ruled out. دلوقتي these are the labs. CBC and F normal, glucose normal, calcium normal, radiology of the bones شفناه, ultrasound of the abdomen, no hepatomegaly or rhinomegaly, cranial ultrasound normal, echo normal, eye examination no cherry red spots or cataracts, ruling out الحاجات اللي احنا قلنا عليها storage disease دي. Inborn errors of metabolism screening tests came back negative. Karyotype still normal, لكن we need more sophisticated genetic studies. Genetics داخلة في كل حاجة. Clinical exome sequence normal برضو is not enough. Methylation study normal is not enough. They have to go deeper into genetic studies. TSH was normal. Free thyroxine was normal. T3 normal. Thyroid ultrasonography normal. Maternal hemoglobin A1C. Sorry. TSH was high.
TSH was high. Although the free thyroxine was borderline and the free T3 was borderline, but TSH is more important. And usually it's elevated in primary hypo or in congenital hypothyroidism. مهمة دي مهمة. قلت كل الباقي نورمال، هيموجلوبين A1C للأم نورمال. بلاسنتال باثولوجي برضو احنا we stress almost always on placental pathology in certain cases when you are you can use it for genetic disorder, you can use it for diagnosis of infection, you can use it for placental insufficiency. Placental pathology also is one of the important procedures that will help the neonatologist. Okay. Final diagnosis بقى اللي انتوا قلتوه كله صح. It's a congenital hypothyroidism with clinical بيك with vitamin. وبعدين عشان تشخص البيك with vitamin له طريقة اهي هنشوفها. بيدوا له بوينتس، ولو اخد من 0 ل1 يبقى ما هوش بيك with vitamin. لو اخد من 2 ل3 يبقى محتاج sophisticated genetics testing. لو اخذ 4 واكثر يبقى clinically بيك with vitamin، وعلى الاساس هم شخصوا الحاله دي. ماكروجلوسيا زي البيبي ده بياخد 2. مفيش اكزومفالوس. طبعا احنا عارفين ان البيك with vitamin بيجي له مشاكل كتيره زي الويلمز تيومر، وساعات بيبقى عندهم مالجنسي ثانيه، وبيبقى عندهم هيمي هايبرتروفي. مش موجود الكلام ده في الحاله دي لغايه دلوقتي. lateralized overgrowth اللي هو هيمي هايبرتروفي بياخد 2. مالتي فوكال اور بايلاترال ما فيش ويلمز تيومر لغايه دلوقتي فما بياخد 2. persistent hyper insulinism ويجي له هايبوجلايسيميا ما فيش في الحاله دي فلغايه دلوقتي 2. characteristic pathology adrenal cortex ما فيش ادينوم. البيرث ويت is more than 2 standard deviation. الحاله دي ادي 1 يبقوا 3 لغايه دلوقتي. بولي هيدراميوس ادي 4. احنا وصلنا 4. احنا شخصنا كده بيك with vitamin clinically. لكن علشان حكايه الهايبوثايروديزم دي فعملوا له ايه جينيتك ستاديز اكستنسively. طبعا احنا مش هنخش في تفاصيل الجينيتكس دي لانها حاجات ما اعرفش هي افيلابل عندكم ولا لا، وهل انتوا بتدرسوها in your genetic courses ولا لا. ف this was the clinical course, the clinical presentation, the labs, the differential diagnosis. بالنسبه لل ماكروسوميا او اوفر جروث سيندرومز هنتكلم بس على 2 دول او 3 دول اللي هو اتكلم عليهم، والباقي بقى حاجات رير. بيك وذ فيتامين بيبقى فيه هايبربليزيا، يعني الناحيه اليمين غير الشمال، واحده اكبر من الثانيه. ماكروجلوسيا زي الحاله دي. اورجانوميجالي ما فيش. ماكروسوميا زي الحاله دي. اونفالوسين ما حصلش في الحاله دي. وبيعملوا له كروموسومز وبيبقى فيه كروموسوم 11 بي 15.5 ميوتيشن. لكن بقيه الاوفر جروث سيندروم زي السيمسون جولابي ده ماكروسوميا زي الحاله دي. ماكروسيفالي زي الحاله دي. كورس فيتشر زي الحاله دي. هايبر تيلوريزم زي الحاله دي. اير لوب كريزس لا. ماكروسوميا احنا قلنا زي الحاله دي. كررها تاني ليه. ماكروجلوسيا زي الحاله دي. نيبل انوماليز بوست اكزيال بوليداكتلي. لكن ما فيش بولي هيدرامنيوس. ما فيش بولي هيدرامنيوس. ما فيش اسوسيشن مع ثايرويد ديس اوردر. عشان كده هم فكروا في الحاله دي وشخصوها كلينيكال، لكن عملوا sophisticated genetics to reach out the exact genetic defect. سوتو syndrome prominent forehead مش زي هنا. داون سلانتنج بالبيبرال فيشر مفيش. مالر فلاشنج مفيش. ماكروسوميا بس. جوينت لاكستي مفيش. وده ممكن في ساعات حالات قوي بيبقى معاه ثايرويديس اوردر، لكن برضو ما هوش. يبقى اكتر حاجه ينطبق عليها اللي هو بيك وذ فيتامين ومعاه كونجنتال هايبوثايرويديزم. طبعا بيك وذ فيتامين قصه كبيره وعايز فولو اب وعارفين ليه.
congenital hypothyroidism علاجه سهل، برضه عايز فولو اب. قبل ما نروح لحالة تانية يديني excuse me for 3 minutes بس هفتح الباب وارجع تاني. Sorry for interruption. I'm back again. Okay. حد عنده أي سؤال بخصوص الحالة دي قبل ما نروح للنكست كيس؟ سامعني؟ ايوه يا مش سامع. دكتور الصوت واضح. سامعين، اتفضل يا دكتور. طيب. بيتكلم هنا على البيك وذ فيتامين، وبيقول ان ممكن يحصل له هايبوجلايسيميا زي ما قلنا، انسولين ريزيستنس. طبعا ماكروجلوسيا will interfere with both feeding and breathing and can cause apnea. طبعا بيجي لهم ويلمز تيومر، بيجي لهم other malignancies. So lessons for the clinician. The homegoing lesson is about the fetal, the overgrowth syndromes or the macrosomia. When you have a baby who is very big، طبعا ممكن يكون هو big لان both parents او الام كبيره او obese، او ممكن يكون infant or diabetic mother، او يكون حاجات تانية زي الاوفر جروث سيندرومز، او يكون الستورج ديس اوردرز. هو ده this is the differential diagnosis. اوكي.
ادي طبعا هم عملوا sophisticated genetic testing، احنا مش هنخش في القصه دي. This case also I will just discuss it rapidly because the differential diagnosis is important. Although it is something rare, but differential diagnosis is important. This is an extremely low birth weight preterm baby. Presentation: unusual dermatologic findings, atypical hair features, and extremity abnormalities. Mom was 26 years, gravida 3/2. Everything was normal on prenatal screening. She is from Central America, no consanguinity. Limited prenatal care. Baby delivered at 28 weeks and 3 days. There was premature rupture of membranes, fetal bradycardia, possible abruption. Baby was delivered with diminished tone and respiratory distress, was intubated on mechanical ventilation. Apgars were low, 2, 4, 6, and 8. The problem was that baby was 800 grams and 60 grams. The problem was in the skin. The skin was severely friable, gelatinous, immature, out of proportion to the level of prematurity. أوريكم الصور بتاعه. This is at the age of 5 days. This is the skin at the age of 5 days in a 28 week. This is at the age of 15 days. And this is the age of 21 days. And the question is, what is your differential? ممكن سؤال قبل الحالة. اتفضلي حضرتك، اسف I didn't see this. اتفضلي. Go ahead. سؤال قبل الحالة. اتفضلي. اتفضلي حضرتك. congenital congenital candidiasis ده تبع الحالة. قبل الحالة ممكن سؤال قبل الحالة؟ اتفضلي. أو اتفضل. السلام عليكم. أنغام اتفضلي. السلام عليكم. ها؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. شلونك دكتور؟ أنا دكتور أنغام من العراق. أهلا وسهلا، شرفتينا حضرتك. أهلا بيك، الله يسلمك. ردت أعرف عفوا دكتور البروتوكول مال التريتمنت الإكستريم لو بيرث ويت with يعني هايبر جلوكوز، يعني هايبر جلايسيميا، يعني تعرف هذول الإكستريم لو بيرث ويت poor utilization of glucose، فدائما الريدنج مالتهم هاي. احنا يعني اذا حولنا الجلوكوز ووتر الى 5% وبقت الريدنج هاي، يعني انتم بالبروتوكول مالتكم هم تنطون انسولين، وش وقت تعطون انسولين؟ اذا القراءة بعد يعني اكثر من ايش قد تعطون انسولين؟ هو معلش حضرتك بعد إذنك السؤال ده معلش احنا مالوش علاقة بالحالة ولا الأسئلة اللي احنا قلناها، فبعد إذن حضرتك management of neonatal hyperglycemia especially in the preterm baby ده موضوع عايز قعدة، مش هنقول في حاجة بسيطة كده ان انت تقللي the amount of the concentration of dextrose and you can add insulin، لانه له اسباب، ممكن كمان له اسباب زي IVH مثلا. ده يعني في الموضوع ما هو سو ايزي. بعد اذن حضرتك استميحك عذرا ان احنا نبقى نتكلم عليه المرة لوحده، نيونيتال هايبر جلايسيميا، بعد اذن ان حضرتك. شاء الله ننتظر يعني محاضرات ان شاء الله قادمة. عفوا محاضراتك كلش قد لها وقت محدد او لا؟ هو حضرتك احنا بنتقابل كل اسبوع يوم الاربع يوجوالي الساعة 8 بتوقيت القاهرة. معرفش بالنسبة للعراق حضرتك هيبقى بتوقيت الساعة كام؟ هسه احنا بيتنا ايامكم، هسه احنا يمنا بال11 تقريبا الا 10 دقائق.
دلوقتي الساعة 11 إلا 10. ايه يمنى. دلوقتي يبقى انتوا زينا تقريبا، مش كده يا جماعة؟ عندكم الساعة 11 إلا 10، يبقى the same timing of كايرو. فبنتقابل. تمام دول. لا النهارده ان شاء بدينا الله. متأخر لأسباب تقنية، هم طلبوا مننا كده، لكن usually we start 1 hour earlier. الساعة 8 بتوقيت القاهرة، هيبقى زي اللي عند حضرتك الساعة 8. أنا بتكلم every other Wednesday، والزملاء بيقدموا article topic every other day. يعني احنا بنتناوب، انا اتكلم مره وهم يتكلموا مره، انا اعمل MCQs و case presentations and they do article presentations. ان شاء الله. ف بالنسبة للكيس، اخر كيس اللي نشرتها الاكستريم لو بيرث، يعني ممكن نخلي differential diagnosis اول واحد الاكتاتايوسيس. ichthyosis, yes, it's a good thought. Congenital candidiasis, yes. نعم. Just being premature, yes. These are the main differential for this case. And this is going to open the article of congenital candidiasis. And also, Dr. Marwa, I think this is one of the articles we're planning to discuss. Congenital candidiasis, especially in the preterm babies, whether systemic or cutaneous. فأنا مش هتكلم كتير لأن this is a rare case. And the diagnosis, it was only diagnosed with sophisticated genetic testing. And the diagnosis is, أوريكم الأول differential بتاعهم. Immature premature skin, congenital candidiasis, congenital ichthyosis, genetic condition. And the actual diagnosis is ما تزعلوش يعني، هو diagnosis صعب شوية بس إيه مش مهم، مهم differential diagnosis. اسمه حاجة اسمه neonatal inflammatory skin and bowel disease, and it's because of abnormality in the it's homozygous disease variant of the EGFR gene. Don't worry about that. لكن differential مهم لان انت ممكن تشوف الصورة دي عندك في الوحدة، شوف هتفكر في ايه، وفي الاخر it was diagnosed by genetics. Neonatal, this is the ongoing list. Neonatal inflammatory skin and bowel disease due to disease-causing variants in EGFR should be included in the differential diagnosis when encountering unusual dermatologic findings in the extremely low birth weight. This is the ongoing lesson, and it goes in the differential diagnosis of congenital ichthyosis, congenital and the congenital candidal infection. Case number 19. This is a 26-day-old AGA girl born to a couple with the third-degree consanguineous relationship. And there was 3 previous infant deaths. So we are dealing with positive consanguinity, and there is previous death of 3 siblings admitted because of increased frequency of stools. This is a very uncommon presentation in the newborn. Yani diarrhea or whatever, you don't see it much in the newborn babies. So increased frequency of stools. The baby is 26-day-old. The mother had no significant medical or obstetrical illness. Antenatal scans normal. Baby is 39-weeker, delivered vaginally. Birth weight was 2,700 grams. The length is 49, head circumference 33, between 10 and 90th percentile, appropriate. The infant was discharged on day 2, is exclusively breastfed. So this baby is not on formula, is not on raw cow milk or whatever, goat milk. It's
Baby is exclusively breastfed. The problem started in the second week. What happened? They noticed 3 to 4 episodes of non-projectile, non-bilious vomiting per day, along with passage of bulky, this is another key word, bulky, yellow, greasy, non-foul smelling, and non-blood stained stools. The episodes were 2 per day initially, and then became 6 to 8 per day. So 6 to 8 per day, bulky, yellow, greasy, non-foul smelling, and non-blood stained stools, associated sometimes with non-bilious, non-projectile vomiting. Baby is on breast milk. The episodes are getting higher in number. Now they are 6 to 8. There is no history of seizures, lethargy. The baby is not encephalopathic. So when you think of inborn errors of metabolism, refusal to feed, there is no refusal to feed. There is no involuntary movements or abnormal odor from the body secretions. All these are related to inborn errors of metabolism. There is a history of similar complaints in all other siblings. Yani the 3 other siblings who died had similar presentation. One of them died at the age of 3 months, the second at the age of 2 months, and the third at the age of 5 months, and there is positive consanguinity. All of them had failure to thrive, global developmental delay, no attainment of milestones such as head holding or social smile. Up to this point, what are your thoughts? عفوا أستاذ، هي يعني ما طول إنه positive sibling dead similar condition، وعندي developmental delay صار عندهم، فأفكر مثلا يعني cystic fibrosis باعتبار crazy bulk of foul stool. Yeah, this is okay, but I don't want you to jump into diagnosis. We don't do that. We do in smart clinical thinking, we start by analysis of the symptoms and signs and analysis of the history. And then we have a differential diagnosis and we start ruling out most of the differential till we reach a final diagnosis based on history. نعم يعني عفوا يعني هو differential diagnosis ممكن نفكر بالcystic fibrosis، ممكن بالكون برضو يعني حضرتك congenital diarrhea. When I have a baby, diarrhea. a full-term baby, نعم. who is 26 days, a girl with this history of consanguinity and death of 3 siblings with similar condition. And the baby main problem is episodes of bulky, yellow, greasy, non-foul smelling, and non-blood stained stools up to 8 per day. And the other babies started to have failure to thrive and developmental delay. So the broad differential here is malabsorption, correct? No. We are dealing with a family that has a history of genetically determined or familial or something in the family that causes malabsorption. And then يعني you think of cystic fibrosis, yes. And يعني after ممكن that, نخلي immune deficiency أو يعني مثلا congenital chloride diarrhea. Congenital chloriduria is usually watery diarrhea, and it is not going to kill the baby, and they will not cause developmental delay.
and I don't know about the genetic background, but no, it is not congenital chloriduria. It is malabsorption. Malabsorption could be malabsorption of carbohydrates, protein, or fat. Non-foul smelling will rule out the maybe the انت protein. نور، انت كفايه انك نور بصراحه. ها؟ استاذن حضراتكم يا جماعه، ممكن اللي فاتح المايك يقفله. استاذن حضراتكم لو امكن نخلص الكيس بعدين ندسكس. لا، بعد اذن دكتور ايهاب طبعا. طبعا انا رايي كده برضو عشان ما نبقاش ما يحصلش ديستراكشن، ما يبقاش في كومنت على كل كومنت. حبينا بس نفتح المايك علشان نشارك، بس يعني عشان ما يحصلش انتربشن. After we done with the case, it is open for discussion. Everybody is more than welcome to discuss. Unless I ask a question, you can write the answer in your chat. Okay? So we are dealing with a case of malabsorption. لغاية دلوقتي هل هي CF، هل هي دايموند شواشمان زي ما انتم كاتبين كده، ولا حاجات تانية؟ ما اقدرش اعرف انا at this point الكلام ده. انا ما اعرفش انتوا شخصتوا الحاجات دي ازاي بدري قوي كده. ها؟ انتوا you jump to diagnose. انتوا كل همكم to reach a diagnosis على طول رشق كده. لا. This is not medicine. اللي بيحصل ايه؟ ان انت if you rush into diagnosis هيبقى كل جهدك ان انت تثبت ان تشخيصك صح مش غلط. And you will miss a lot and you will ignore a lot of symptoms and signs and labs. You should go step by step. Whatever we have of information is only sufficient to diagnose malabsorption, hereditary or familial or genetically determined. And then what is the malabsorption? Yes, we need to go through the case more and more. And we talked about the other thing. This is the pedigree, which shows that there is some genetic problem in the family. We have these are the current mother and father, and this is the index case, and these are the 3 siblings who died with a similar condition. And in the mother history, in the family of the mother, she has one of her brothers. Yeah, one of her brothers had the similar condition. So it affects both male and female. It is transmitted in a vertical, not horizontal transmission. So if you study genetics, you might be able to know what is the mode of inheritance, but this is not the problem now at this point. But there is genetic problem here. When they did, now we are starting to get closer to the diagnosis. When they did peripheral smear, this is what they found. The arrows point to what they call Burr cells. The Burr cells are cells that have tiny regular projections. عارفين في نبات كده مش عارف اسمه ايه، بيبقى له يطلع منه حبوب او حاجات كده بتلزق في الجسم، بتلزق في الهدوم، بتبقى زي الشوك كده بتلزق. هو ده البير سيلز، تبقى شكل الحاجه دي. خلاص. This is the differential. وصلنا المال ابزوربشن ووصلنا الى this differential. انتوا قلتوا cystic fibrosis. Yes. شواشمان دايموند. Yes. It could be infection but this is remote. مش معقول الانفكشن هتتكرر بالطريقه دي بالconsanguinity history, بالfamily history of other siblings. But if this is the first case ممكن تفكر انها infection. Inborn errors of metabolism برضو it is like urea cycle defect or organic aciduria برضو does not fit. Beta lipoproteinemia ما حدش اتكلم على القصه دي، لكن لغايه دلوقتي it's still in the differential. My differential will be cystic fibrosis
Diamond-Schwarzman, beta lipoproteinemia, especially after we saw this blood smear. Cow milk allergy مش هتعمل كده ابدا يعني. Immune deficiency, yes, it could be, because immune deficiency could present with protracted diarrhea, could present with failure to thrive, and can affect developmental milestones. Yes, so we are left with CF, Schwarzman diamond, beta lipoproteinemia, and immune deficiency. So to know which of which, we need to go more deep in labs and in more lab results. Hemoglobin was low. This baby is anemic. Hematocrit 31, microcytic, hypochromic anemia, microcytic hypochromic anemia, and the redistribution width is low, is low normal or normal. Reticulocyte is a little bit elevated. There might be a little bit element of hemolysis, but it is microcytic hypochromic anemia. Yeah, they consider the reticulocyte normal. Okay, so there is no hemolysis. The baby in the smear had acanthocytosis. يعني ايه acanthocytosis? يعني different sizes. The red cells have different sizes. Poikilocytosis, they have different shapes. Hypochromia, low hemoglobin in intracellular hemoglobin for the red cells. Acanthocytosis زي البير سيلز بس الشوك اكبر واطول شويه. Acanthocytes يعني لهم زوايد كده. Blood glucose okay. Blood gas is appropriate. By ALT, AST appropriate. Total protein is low. Albumin is low. So we are dealing with a case of definitely malabsorption, and this baby is nutritionally unhealthy, having anemia, having diarrhea, having hypoproteinemia, hypoalbuminemia. Calcium is on the border, it's low, 8, low. Phosphate, it's normal. So the calcium also is low, meaning that there is affection of the fat-soluble vitamin absorption. Alkaline phosphatase is normal. Serum ammonia is normal. Alk-phos, no, everything is normal except for cholesterol. Yes, there was hypocholesterolemia. Okay, hypocholesterolemia and hypotriglyceridemia. I think we are approaching the diagnosis now. There is something related to the lipid profile affecting absorption. And if we go back to the differential, cystic fibrosis can cause kind of those manifestations, but to affect the lipid profile, I think this is not specific for cystic fibrosis or Diamond-Schwarzman. Cow milk, no. Immune deficiency, no. So I believe we are dealing with a case of a beta lipoproteinemia. So this is the diagnostic approach. Please don't jump to the diagnosis from the get-go. Don't be happy and excited and say, oh, this is Diamond-Schwarzman or CF. Please, please, please be systematic, be well organized, use the tools, and don't add information from your mind. Use the current information to give you the possibilities and then rule out the other diagnoses to reach a final
diagnosis. And then they did that beta lipoprotein was low, and other labs were normal or negative. Okay, so we are dealing with a case of a beta lipoproteinemia. This is the final diagnosis. And then they did genetic studies. You cannot keep away from genetics. No way. They did whole exome sequence that revealed a homozygous splice side variant for me, this is like hieroglyphics because I'm not a geneticist. But the interpretation, there was something wrong with the MTTP gene, which is responsible for the protein transfer. And so this concluded or confirmed the diagnosis of a beta lipoproteinemia. Okay. And it has another name, Cornosvia syndrome. It's autosomal recessive. That's why we saw this pedigree that confirms the diagnosis of an autosomal recessive genetic disorder. And then what happens in these babies is that they have anemia, malabsorption, chronic diarrhea, failure to thrive, and then the specific findings in the blood, acanthocytosis, in addition to the anemia, and then they might develop retinitis pigmentosa later on, which is serious. They might develop ataxia. They might develop myopathy and cardiomyopathy. And the management, as we are going to see with this case, is all nutritional. And without going into details, you have to, the problem is in the absorption of fat, and then absorption of fat soluble vitamins. So what you do is that you reduce the fat in the feeds and you give supplement of fat soluble vitamins, which are A, D, K, and E. A, D, K, and E. And long-term follow-up, neurological, ophthalmological, of course, pediatrician development, milestones, okay? And this is the treatment. This baby did well on the dietary management. You need a dietitian. You need a physical therapist to rehabilitate the nutrition. You need a neonatologist. You need a neurologist. You need an ophthalmologist. It's a multidisciplinary team. So the lessons, ABL, beta lipoproteinemia, should be suspected in cases of anemia, fat malabsorption, presenting with a triad of failure to thrive, acanthocytosis, and hypochlorolemia. This is the key points in the diagnosis. I'm going to stop at this point. And any questions? Any comments? Please go ahead. So we did 4 MCQs and 2 cases, 2 or 3. We did 3 cases. We did 3 cases. 3 cases and 4 MCQs, which is more than enough. Please, any comment, any questions, any query? I know, sir, this is not, I missed it. I know, this is not how medicine works. But one can only wonder why not starting with approach with WES. I didn't get you. يعني ايه WES؟
بقول دكتور ايهاب، يعني ليه ما نبتديش اي ابروتش بالويس؟ ما ليه ما ابروتش نبداش بايه؟ هول اوكزوم. ها؟ هول اوكزوم. الجيناتيك دي ما نبتديش بالجيناتيك تيستنج على طول؟ ما هو انت خد بالك، خد بالك انت لما تطلب جينيتكس لابس، تبعت الاوردر or you consult the geneticist، لازم تقول له انت بتفكر في ايه، لان هو already the genetic testing that he's going to do specifically for a specific disorder is $1 million test. فانت عايزه يعمل لك بقى genetic testing for all causes of diarrhea, all causes of malabsorption, all causes of anemia. بقى ده اسمه كلام ده. دايما ما وبعدين عندناش اي احنا فكره عن الجيناتيك تيست دي ايه، فاحنا بنسال عشان كده. الجينيتك تيستنج ده عشان تو كونفيرم يور diagnosis. هل هي تيست واحد بيتعمل كل حاجه، ولا احنا بنفكر في حاجه وبنبعتها؟ آه، هتحب نرجعنا تاني للحاجات، اقول لك الحاجات اللي اتعملت، بس الموضوع ده يعني هتدخلنا في بيور جينيتكس بقى، وانا مش هقدر مش هقدر ارد على اسئلتك كلها في الجينيتكس. اهو طول بالك عليا بقى، انت بقى اللي ايه مصمم تفتح الايه الحاجات دي، ماشي. هنقول لك انا اللي عملوا ايه. اهو بص يا حبيبي، الاول هم عملوا ايه؟ آه ده بص هم عملوا قد ايه تيست، واخد بالك؟ فانت لازم تبقى سبيسيفيك. تاندم ماس سبكتروسكوبي، ماشي، وسكيليتال سيرفي، كلينيال الترا ساوند، التراساوند اوف ذا ابدومين. بيقول لك بقى ايه، هقول لك انا الجينيتكس هم عملوا ايه. هول اول حاجه عملوا حاجه اسمها هول، وما تسالنيش بقى لان انا ام نوت جينيتست. ها، whole exome sequence revealed a homozygous splice site variant in intron 9 of the microsomal triglyceride transfer protein MTTP gene, likely a pathogenic variant confirming the diagnosis. ادي اول حاجه عملوها، خلاص. فانت مش هيعمل لك الحاجه دي، تيست ده للجين ده، للمشكله في الجين ده هوموزايجس ولا هيتروزايجس، الا لما انت تقول له حبيبي انت شاكك في ايه. يو شود جايد. انت لما ابسط حاجه، لما بتبعت عيان يعمل اكس راي او الترا ساوند او ام ار اي، انت بتبعته كده، بتقول له روح اعمل ام ار اي، وبعدين يخش على العيان، على الدكتور بتاع الاشعه، يقول له لو سمحت انا عايز ام ار اي عشان وداني بتوش، يعمل له ام ار اي عشان ودانه بتوش؟ لا، انت بتقول له يا حبيبي اعمل ام ار اي على الحاجه الفلانيه، لان البيبي ده او الراجل ده او العيان ده has the following complaints، دخله معاك في السكه، واخد بالك انت؟ والله هو عنده هيدك وعنده سيجرز وعنده ليفت هيميباريسيس، يبقى هو كده هيعرف. لكن تقول له روح لبتاع الجينيتكس وتوكل على الله، هيعمل ب 3 تريليون دولار تحاليل، وفي الاخر مش هيوصل. خلاص، فلازم يبقى يشوت بي سبيسيفيك، ادي حاجه. لكن ده مش معناه ان الجينيتكس مش مهمه. انا دلوقتي احنا اتكلمنا على 4 MCQs و3 كيسز، ولا واحده فيهم ما جبناش سيره الجينيتكس. انا مش قادر افهم الناس عايشه ازاي من غير جينيتك لاب ولا جينيتست شاطرين يعرفوا يشخصوا. مش ممكن، انت هتبقى هتحتاس وهتموت معاك حالات كتيره من غير ما تتشخص. بعدين عملوا ايه بقى يا حبيبي تاني؟ بص،
It is a disorder characterized by mutation in the gene encoding the large subunit of the MTTP gene with no incidence of less than 1 in a million. 1 في المليون. ما هو هنا لو في لبن العصفور هيتشخص، هتعمل، بس لازم when you order labs you should be smart. Otherwise when you order a lab that is not required هتخش في مصيبة، خصوصا لو طلع بوزيتيف. لو طلبت لاب مش محتاج له في التشخيص انت، ومن باب ان ايه، ان انت عايز بس ايه، تطمن على العيان وتوقف، وبعدين يجي لك بوزيتيف، طب يا نهار اسود، طب انا هعمل ايه؟ ده انا ما كانش على بالي القصه دي. ما تطلبش لاب ملوش لازمه، وفي نفس الوقت you should direct الناس اللي هيعملوا لك this lab work. انتوا بتلاحظوا ان انا بقيت بتكلم فرانكو اراب زيكم بالظبط، ها؟ يعني ما بقيتش بتكلم انجليزي خالص عشان ما حدش يزعل مني. فانت بعت لي بتاع جينيتكس تقول له انا افكر في ايه، لان لما يعمل تيست عشان داون سندروم او ترايسومي 21 غير لما يعمل تيست على بيتا لايبوبروتينيميا، مش كده؟ وفي حاجات كتيره، فيش تيست وكاريوتايب وميثايليشن تيست والحاجات العجيبه اللي احنا بنقولها دي. خلاص. deficiency MTTP causes premature termination of the assembly of apolipoprotein B containing lipoprotein in the intestine. انا ما حبيتش ادخلكم في الضلمه دي، انتوا اللي مصممين تدخلوا فيها، على كيفكم بقى. خلاص. فيعمل دايريا وفيلير تو ثرايف والكلام من ده. وبعدين عملوا هيماتولوجيك سبب الهيماتولوجيك فايندنجز ايه؟ ده the deficiency of the lipoproteins in the cell membrane. عشان كده بيدي لك these pathognomonic cells. وبقيه الحاجات فيتامين A والدي والكي والاي because they are fat soluble. The problem is in the fat absorption. ماشي. and this will explain the future clinical presentation. اهو بيقول لك مع هذا بالرغم من كل ده بيقول لك there is no formal clinical criteria existing for the diagnosis but absent or extremely low density lipoprotein cholesterol triglycerides and apolipoprotein B levels are diagnostic of ABL. انت مش لازم تبقى خبير في كل حاجه، مفيش حد بيعرف كل حاجه عن كل حاجه، لكن اعتقد ان انا جاوبت على سؤالك وزياده. اسئله تانية من فضلكم. في سؤال في الكيو ان اي دكتور ايهاب. في الايه؟ في الكيو اند اي قد ايه في سؤال؟ حاضر اهو يا in سيدي. other cases with chronic diarrhea when do you advise doing stool analysis and lower endoscopy؟ what are other causes؟ ما احنا اتكلمنا اهو، اتكلمنا، مش احنا في الديفرنشال اتكلمنا على infectious causes وجينيتيكالي ديترمين كوز زي السي اف والدايموند شواشمان وزي الابيتا لايبوبروتينيميا، مش كده؟ وهنتكلمنا على انفكشنز ايكولاي. لو if you suspect infection yes you have to send stools. We have to send in the newborn, you have to send blood culture. You have to send blood culture. You have to send urine culture. You have to send stool analysis. And من ضمن stool analysis اللي هم عملوه للحالة دي ان هم عملوا they tested for fat malabsorption. انا الحقيقة ما بقدرش اقول كل حاجة عن كل حاجة، لكن in this case they they did test for fat malabsorption and it came back positive. ماشي. حد عنده أسئلة تانية؟ شكرا يا دكتور. خلاص إن شاء الله we meet next Wednesday بإذن الله إذا لنا عمر. شكرا جزيلا. الله. شكرا لحضرتك. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامة. شكرا جزيلا يا دكتور. الله يبارك فيك.